Ini pasang Android player Lenovo 9-inch Lenovo-D1-PLUS V2, 2 GB RAM, 32 storage, IPS Screen. Okay, OEM fitting casing. Satu USB cable output kat sini, lagi pakai baret original punya. Mr. GPS signal. No steering control, so tak ada jalan function. Steering control mesti pakai kat sini lah. Okay, setelah pasang Google 600 AHD punya kamera, wide views punya 170. This one parking light. Adjust color pun boleh juga. Okay. Lagi connect Bluetooth, connect share to hotspot bagi dia dulu. Okay. Sekarang sudah connected punya kat sini company lah, one piece. Okay, and the notification sudah set waste. Okay, ada ID, nak viewing ID pun boleh juga. Sekarang dia jalan. Okay, this one is GPS signal tu. Okay, ada jalan juga. Check. Okay, LCC. Lapan koprosesor, mesti cepat lah. Okay, boleh jalan juga. Come home, dia pun jalan punya. Okay, music. Ada MP3 music. Okay, and the Bluetooth connected. Boleh phone call, music pun boleh juga. So this one is passport, boleh lain juga. Okay, radio. Set lah. Set sekali. Tekan lama, set saja. Lampu tak. Lagi buka lampu berkecil. This one. Dia ada auto dim. Okay. Wallpaper restart. DSP ikut equalizer. Ada 32 band light. Boleh lukis lah. Nak adjust biasa pun boleh juga. Okay. Nak save, sudah adjust, nak save pun boleh juga. Okay. Return balik. Okay. High element. Sounds. It's the crossover. It's 6 TV mai tengok Malaysia punya movie. Ada TV 1, TV 2, TV 3 pun boleh tengok. Mesti nak share the hotspot bagi dia jalan lah.
Android macam Play Store, tapi dia tak payah built-in ID, dia pun boleh upgrade punya software. Aux in, lain sekali nak tambah front camera, dia pun boleh support auto front punya. So sekarang tak ada pasang front camera, dia tak ada jalan. Okay, this one Bluetooth music. So connect boleh Bluetooth music. Okay, this one canvas punya setting, color setting. Google search. Okay, macam online. Okay, file manager. Nak copy and paste kat player tak storage punya dalam pun boleh lah. USB ada. Navigation, Google Map, menu book. Music, yes, Play Store. Mesti nak built-in ID. Gmail. Dia macam download apa apps pun boleh jugalah. Okay, on off. Jam time. Music dah ada kah? Okay, Spotify pun sudah nak built-in ID lah. Okay, steering control setting, tapi original pun tak ada steering, tak perlu setting lah. Okay. This one I check GPS signal. This tu. Okay, sekarang okay lah. Buat juga. Radio. This one. Got homes. Okay, pakai homes. Ada picture in picture, VIP. Okay. Based on YouTube and the mirroring. This one mirroring is copy and CarPlay system. Sekarang nak bypass tu license punya juga. Okay, bypass license punya YouTube. Sekejap saja, 8 core processor. Tekan next. Sekejap saja. Okay, keluar, pakai home, mesti cut the music lah. So nak jalan dua function, navigation and YouTube, mesti buka dua screen function, pitch screen function. Okay, sudah tekan lama, tarik. So tadi punya open pun boleh kat sini, buka lah dua screen. Okay, simpan balik. Install by one piece. Thank you.